Hola a todos. Me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. En este momento de mi vida, donde miro hacia atrás con una mezcla de gratitud y esas lecciones. Daras cuyo no solo aprende al país. Saben, he vivido más de 90 años desde los tiempos polvorientos de Omaha hasta estos DTIs, en que el mundo financiero perseguiu en cerco desbocado. Y si hay algo que he aprendido, es que invertir no se trata de adivinar el próximo boom de correr de traers de modas y mares. No amigos, se trata de sentarse quieto, reconocer la realidad tal como es aunque duele y aferrarse a esos negocios excepcionales que duran generaciones. Pasar de tiquetas sin mover en tu portafolio principal, mientras todos a tu alrededor entran en pánico, comprando y vendiendo como locos. Déjenme contarlesísimo el lego. Este convicción, desde mis primeros tropiezos hasta las grandes victorias, que me trajeron hasta aquí. Te sabes todo empez. En los acos 50, cuando era un joven abogado, recién mudado a California, con el bolsillo casi vacío de la guerra. Tenía una esposa y un hijo pequeño, y necesitaba hacer dinero rápido o eso pensaba. Invertí en las propiedades inmobiliarias modestas. Nada del otro mundo. Una casa villa en Pasadena que parece a punto de derrumbarse. Con gadaras por todos lados y un jardín invadido por maleza. El precio era tan ridículo pago, lo que hoy, cercían unos pocos miles de dólares, ajustados que no pude resistirme. Pasé semanas arreglándola yo mismo, clavando tablas bajo el sol abrasador de Los Angeles, pintando paredes, hasta que mis manos empaladas no daban manos y cortapasi. Y esa casa no solo se paga, sola en unos adios, sino que genera rentas estables durante décadas, suficientes para educar, a mis hijos y darm, un colchón para rezagos mayores. Esa fue mi primera gran lección. No busques complicaciones, busca valor obvio que otros, ignorant por presumido. Preguntantes cuantos de ustedes han pasado por alto una ganga, así por parec demasiado simple. Ahora, permítanme decirles algo sobre si sedimo identificar esas acciones. Que puedes poser para siempre, no es un secreto de Wall Street ni fórmulas. En mágicas es pura disciplina mental construida sobre modelos de pensamiento de todas las disciplinas. Yo llamo a esto mi Latticework of mental models. Una red de ideas de psicología, economía y biología, a por s, que uso para filtrar el ruido. Por ejemplo, de la psicóloga, y tomo el sesgo de incentivos. La gente actúa por lo que le pagan, no por ideals nobles. Recuerdo cuando nos metamos con blue chip stamps en los 60. Era un negocio de estampitas para tiendas departamentales, algo que sonaba antiquado por las aerolíneas y supermercados. Empezaban a dar miles y puntos. Todos pensaban que iba a morir. Pero nosotros vimos el flujo de caja masivo melones, en efectivo entrando de tiendas, desesperadas por retener clientes. Y lo usamos para comprar otros activos geniales. Nos quedamos con eso por ellos, y se convertí en
en Clio de algo mucho mayor. Ven, no vendemos, lo dejamos crecer por tener un mot económico. Ese foso protector de competencia, como una marca leal o costos, imbatibles. Han pensado en lo loco que es, diversificar por diversificar. Yo digo que adorar el altar de la diversificación es una locura. En lugar de esparcer tu dinero en 50 posiciones mediocres, concentrate unas pocas excepcionales, tomamos Costco, donde entramos en AD. Vi modelo brillante, membresías anuales Q18, a melones de clientes, compra sin volume cubajan costos, a nivels impossibles de igualar, y gerentes que piensan como Dios. Reinvirtiendo ganancias, en lugar de secure la campaña. Recuerdo visitar un almacén en Seattle, viendo colas interminables de familias cargando carros gigantes, pagando un poquito menos por la membresía pero ahorrando fortunas en productos. Por volveren, porque el valor perduraba, ignorando fluctuaciones de precios. Les pregunto, si une exitin como, esa subi, la vendis. Ni loco, te cienas en tu trasero, sit on your ass investing. Como lo lamo pagas, cero commission extra, evitas el bla bla, de brokers, y el sistema de impuestos te regala. Un 1 al 3% annual extra por no vender. Eso se accumula, como nirvana, una avalancha, chiari and me. DTB pausar equi contarles una historia, personal que me marche profundo. En el 70, durante la caída brutal del 73 to 74 cuando el mercado se desploma en modas. Del 50%, y la gente vendía country clubs, pork, no podían pagar las cuotas. Yo también sufro pérdidas al principio, según el estilo de Ben Graham, comprando cigar butts, campañas baratas con una tima colada de valor. Pero eso te obliga a negociar constantemente. Y yo odio eso. Entonces con Warren, compramos Washington Post. No solo por precio, sino por Catherine Graham. Una líder de hero con un mot, informativo enorme, a noticias locales. Invertimos cuando el pánico reanaba, y de todas despines, eso multiplic, nuestro capital cientos de veces. La clave fu paciencia con coraje, sino pudes ver una cidade, del 50% con calmadas, otras veces, en tu vida, no iris para acciones comunes. Es como el dico popular, los nadadores fuertes, se ahogan pork, se confían demasiado tutti sabes. He cometido errors que me anxiety eran emis que cualquier. Victoria, una vez, unos 60. Si hay una trampa de refugios, fiscales para minimizar impuestos, para que listo, para fu un desastre, legal y financiero, que me cost te caro. Aprend, obsesionarse con impuestos, es una causa, estendar de estupideces monumentales. Evitalo, un efecate en el negocio. Real, otra vez, miramos bancos anos 80, pero siempre, hidico, si no sientes, el pulso de los banqueros su cultura. Sus riesgos, all legate, es un pozo de peligros. Regulaciones cambian de la noche a la mañana, mayor cuidado con simples, como seguros, o consumo básico. Piensan en Geico, Warren la compra barata, pero yo de el genio del modelo directo, al consumidor, sin agentes caros chupando morgans. Eso es ventaja competitiva, duradera como el tiempo.
Ahora, hablando de paciencia, porque es lo que destroy. A lame mayor tengo una atención. Span largo, he esperado 5 años sentado, sin tocar mi portafolio, mientras otros hackean locuras. Puden imaginarlo, 5 años sin moverte, sintiendo improductivo, hasta que lega algo obvio precio correcto. Contrario a la naturaleza humana, pero efectivo. En 2008, cuando el mundo se derrumba por dudas subprime, nosotros no vendemos. Compramos impurias en pichinico ajeno, gente como nosotros prospera. Wymiren el panorama actual que observo, inflación rondando el 6% en datos recientes, devorando a horas de la clase media. Dudas personales, por 1.13 billones, en tarjetas de crédito. Conteses de incumplimiento, dispardos por la gente ya, no de abasto. Recuerdo una anécdota de un amigo en Pasadena, en I-70 su vecino, un tipo con more, encargaba dudas en plásticos para mantener apariencias. Hasta que quebratili, hoy vio lo mismo a escala, nacional 61% de americanos, viviendo al día con salarios, sin colchón para emergencias. No les de escalofríos, si eso escala, como en mis predictions para un hipotético 2026 con crisis sistémica, bancos congelando cuentas, por regulaciones pifinico, AI desplazando zero, work gigs y dejando malones sin ingresos estables, cortijar yo les digo, montan la cabeza fría, EISERIO de 2026, inflación persistente del 6%, OMIS, dudas corporativas explotando como en 2008 peor leverage tech. Idea cuando nadi MIS, low haze. He visto ciclos as CT 1929-32, donde stocks deben dividendos, dobles abonos pork el pichu nico vendia todo barato, 73-74, con clubs de golf exia sitio de tiempos. Si vives lo suficiente. Lo verás repeters. Nosotros en Berkshire, somos conservadores. Poco apalancamiento. Prestemos ante términos favorables. No se costado oportunidades, claro, pero no nos molesta. Quaje de malo en que otro se enriquezca empines. Locura preocuparse por eso en cambio, mentuenten 10 melones, en casa esperando el deal perfecto. Hasta se hace fortuna. Real. Otra historia QMO, si es Candies en 1972. La compramos por 25 melones, un precio que peric, entonces, pero vi la marca, ixenica, en California, gente pagando premium, por chocolates, de calidad, y cash flow reinvertido inteligentemente. Ha generado miles de melones, desde sin que movid ramos. Do. Vender así eso llamas y es como tu casa familiar. Subi de valor, pero no la liquidas. Les pregunto, tratas tus acciones top igual. Bien, amigos, sigamos con esto porque mucho menos cool compartir de estas lecciones. Que me han lavado, tan lejos, y siwar anme. Cada error, y cada espera valieron la pena. T sapes, cuando hablo de mi Latticework, de modelos mentales, no es teoría, de libro, es una herramienta práctica que uso todos los días para filtrar el ruido del mercado. Traigo ideas de todas partes, de la biología, a la supervivencia del men es apto con adaptabilidad duradera,
de la física, ese equilibrio dinámico donde las fuerzas se contrarrestan sin colapsar, de la psicóloga, esos sesgos tonos como la envidia, o el exceso de confianza que hacen que la gente compre alto y venda bajo. Se imaginan aplicar, eso un negocio. Tomamos cola, donde entramos fuerte en los 80. No era solo una bebida gaseosa. Era un global con formula secreta, distribuirse invadable en cada rincón del planeta, y una marca que la gente ama como un viejo amigo. Recuerdo leer informes de ventas en Latinoamérica, viendo si se demo camiones coca entregaban en pueblos remotos donde Pepsi ni pisaba. Y pensé esto dura 50 años fácil. Invertimos miles de melones. Y sigue siendo una máquina de cash eterno. Les pregunto cuántas campañas conocen con ese staying power. Díganme, contarles otra, anécdota que ilustra perfecto si seguimos funciona esto en la pura psíquica. Ina 60, antes de unirme, del todo a Berkshire, mir una oportunidad en British Columbia Power, una utility en Canada que cotizaba en pink sheets, esos papeles, baratos. El precio era ridículo por regulaciones, amenazaban, pero yo vi el flujo de agua. Constante. Contratos a largo plazo y demanda eterna de electricidad. Comparai una posición en descent con lo que tiene, y mientras otros juan por medio a nacionalizaciones, se inversan en se multiplic, por 10 años ellos. El truco. Migrilla. Economía para ver demanda inalcística. Historia para recordar que utilities sobreviven guerras y depresiones. Psicología para ignorar el pifinico colectivo. No vendai cuando subí la DJ correr hasta que el negocio evolution. Eso me ensavi las acciones como pedazos de negocio real juzga su calidad por el competitive advantage, que repel invasores como un castillo medieval. Ahora, posmos y pensamos en el panorama económico que observo hoy, que me recuerda mucho a los presagios de tormentas pasadas. He visto datos recientes que me inquietan, dudas de consumidores por 1.13 billones, de titulares en tarjetas de crédito, con tasas de incumplimiento subiendo como cohetes, porque los índices aplastan presupuestos familiares. Recuerdo a un cliente mito de los 70, un constructor, en los teneles que cargaba, piel tuesticos para financiar casas. Hasta que una recesión lo de condudas, impagables y vendiendo, todo a precio de saldo. Hoy veo eso masificado, 61% de la gente viviendo check. A check sin buffer para un mes de emergencias. Mientras AI empieza a comerse lo zero, work gigs. Esos trabajitos freelance. Que deban un respiro a la clase media. No les suena a la antesala de un colapso. CSO escala hacia 2026 con inflación pagada al 6%, o peor por impresión de dinero loca, y bancos congelando, cuentas en piscinico, regulatorio como en crisis pasadas. El middle class podrá evaporarse, M2S, Arpido Cunibla, All Sol, yo lo vi en 73 to 74. Gente comen perdiendo casas, country clubs cerrando por falta de miembros que hargia. Nada darestico, mi sentar con mis forever stocks y esperar, a gangas en negocios salidos. TCBs, el dicio de Jesús, Rico Armpido es, uno de los venenos menos peligrosos
Cuhi visto en toda mi carrera. La gente quire predecessor, el mercado, salter on tech bubbles, o crypto locuras, pero yo nunca, he ganado dinero prediciendo. Solo entro en buenos negocios y mi cuedo. Piensan en el poker de la vida, como lo comparo siempre. Aprendes a foldir manos amadas cuando las odds cambian. Manejas errors nuevos sin ego. In 1999, durante la burbuja.com, todos corrían empresas sin ganancias, valoradas como Rembrandts, subiendo, por hype. Nosotros, ignoramos eso, no es enfocamos, ano nuestro, y cuando explot the en 2000 to 2002, mientras otros perdían fortunas, Berkshire Crashy. La lección la vida un gamble malpreciado, teens Q saber si lo es. Buena idea rara, apuesta pisado, pero solo cuando odds, estiten brutalmente. Montan efectivo listo digamos, lo equivalente a 10 melones, onto cuenta para pounds cuando league, el momento. Otra historia personal que no olvido, la pifordida de mi hijo Teddy por leucemia, en los 50. Few devastator, mi rompidi pero, mi anxiety sober, irreversibilidades. In inversiones igual, no persigues, modus qui se evaporan, cuidate con lo eterno, lo qui sobrevive shocks. Después de eso, mi volvi mindses patiente, esperando oportunidades como un cazador. In 1988, estiramos por Salomon Brothers, durante su isa de lo de bonos, no por barato, sino por gente como John Gutfrund, que podía enderezarlo. Few riesgoso, pero nuestro insight and bankers, pagven, equipo correcto, transforma crisis en triunfo. Para un 2026 hipoteco conductas soberanas explotando. AI dejando melones sin gigs estables. Y bancos en modo freeze por pifidnico sistémico. Usartia iso, busca gerentes con horsense. No solo entenmeros, hablamos de leverage, porque es el asesino silencioso, on Berkshire. Somos mucho más conservadores, pedimos menos prestado. En mayores términos, y estamos felices con eso, nos he costado fortunas perdidas. Probable, pero no nos cuida el sueño. Favorable surprises son esenciales, las malas causan problemas. In 2007 to 2009, cuando leveraged players colapsaron, nosotros navegamos, suave porque evitamos deudas altas. Observo ahora, corporaciones cargadas con bonos bashara, listos para defaults y tasas, suben al 6%. Sostenido, recuerdo 1980s, cuando Volcker, subi rates al 14% para matar inflación. Stocks caeron, pero value guys, como nosotros prosperamos comprando barato. Si 2026 trae eso inflación rebelda, deudas de 1.13 billones, personales implosionando, cuidate conservador, ahora steady, sin milagros. Algunos logran duplicar retornos promedio, difícil si harlo a todos. Denme ilustrar con Daily Journal, mi empresa de lu 70. Impact si con unos pocos periódicos legales pero vi software potential para tribunales. Invertimos tiempo y cash, ignorando si arain, ticos QE, decan papel mur, hoy genera ganancias sidlidas. Paciencia, espera, hasta que el precio si fácil, contrario a naturaleza humana, pud sentart 5 ios sin actuar. Yo stait pork, tengo otras cosas, leer, pensar, viver. Fincito, require gumption, loca paciencia y pouncer pido, oportunidades no duran, si no reacciones con calma,
of 50% drops, Murices Mediocridad, Viviv, 1929, Crash Aftermath, 73 to 74, H-Horror, Sempervuolf, Perfecto, Amigos, Continuamos esta charla pork, Siento que apenas estamos, Rascando la superficie de lo que realmente, separa los inversionistas duraderos de los que se queman en cada ciclo. T sabes cuando miro alrededor, y veo el caos, y contumico, actual con esa inflafada, alrededor del 6% que cum los margains de ganancia de familias comunes. Deudas personales acumuladas en 1.13 billones de dólares, que es ficción presupuestos como una manta demasiado pesada. Me acuerdo inmediatamente de los años 70, cuando la esta inflación nos golpe duro y la mayor, entre en pánico vendiendo todo a precios de saldo. Recuerdo a un vecino en Los Angeles, un maestro de escuela, que había ahorrado un poquito, acciones locales, cuando el mercado, que bien, was del 50%, lo liquidé todo por miedo. Comprai bonos que apenas rend, YIOS después, me confess que nunca se recupera, no es triste. Hoy veo datos similares. El 61% de la gente viviendo estrictamente de salario semana, sin un centavo extra para emergencias. Mientras el age de lacha empieza a devorar esos zero, work gigs esos trabajitos, freelance en plataformas digitales, que deban un respiro, a la clase media, si eso sigue, con bancos llamar mirando sobre, congelar cuentas, en escenarios de pánico regulatorio, el middle class, padar de desvanecerse, impedido, como en el viento. Les pregunto, ¿están preparados para un 2026, donde el sistema financiero tiembla como en 2008, pero peor, con deudas soberanas y corporativas explotando por tasas altas? Yo les digo, desde mi experiencia larga, en ese hipo 2020-26 con inflación rebelde del 6%, OM.S, devorando a horas. Tasas de incumplimiento en tarjetas de crédito, dispar en dos pork, y la gente, no de abasto con pagos dobles. YAI dejando melones sin ingresos estables de gigs. La clave es reconocer la realidad. En cualidad, especialmente cuando dual. No predigo fechas exactas, pero he vivido suficientes ciclos para saber que los mercados sean por naturaleza, la gente sufre, vende en pánico, y atramos nosotros. Los conservadores que ahorran steady sin esperar milagros. Piensan en 29 to 32, stocks deben dividendos, el doble de los bonos pork, el terror vende a todo barato. Nosotros, o gente como yo, entonces joven profit, de la desmoralización ajena. Igual en 73 to 74 o 2009, YDS cuando nadie emanes lo hace. Montu Latticework activa, USA Psycholog, a para ver el P4, Nico Colectivo como oportunidad, economía para valorar cash flows reals mayas al del rudo. Y historia para recordar que estos horrores pasan, dejando fortunas para los pacientes. Déjenme contaros una historia que me anses. Y esto a golpes, en los 80, durante el escándalo de Salomon Brothers, con bonos del tesoro manipulados. El precio se hundía. John Gutfreund, el CEO, para que acabado, pero yo vi potential en su equipo gente con horse. Sense real, no solo analistas sin instinto.
Estaramos por eso, arriesgando reputación, y anque fu turbulento. Sali bien por confiamos en personas, sobre números puros. Ven la lección. In crisis como la que imagino para 2026 bancos congelando fondos. Por regulaciones anti-pánico. Middle class colapsando por perdida. De gigs a manos de eficiente. Busca compasas conjurentes que actúan como Dios. Alineados en incentivos. Capaces de navegar headwinds. No caigas a la trampa de comisiones altas. Donde rip-offs abundan. Cuidate con simplezas predecibles. Como un playboy. Californiano demis tempranos. Tempranos qui le dijo a su bancaro. Mis bonos municipales. No viva ni perseguen estrellas de cine. Risa pro verdad profunda. Eligi lo confiable sober, lo glamoroso. Ahora, posamos en las trampas comunes que he visto distraer fortunas. Mimic the herd. Eso invita a la media. Regresión todos iguales nadi destaca. Yo he dico siempre, es notable que uno vento ventaja, a largo plazo ganas siendo consistentemente. No estitipido, en vez de intentar, ser muy inteligente. El foxeng lo clava, los nadadores fuertes se ahogan. En los 90 tempranos, cuando el real estate japonés colapse y todos huyen de Asia. Nosotros miramos China con ojos férreos petroquina, por ejemplo, viendo demanda energética, eterna pis al ruido. Invertimos cuando precios eran ridículos. Y multiplic valor enormemente. Para 2026, si dudas de 1.13 billones. Personales levan a defaults masivos con supermercados, convirtiéndose en zonas de crimen, por escasez de supply chain rota por inflación. Aplica eso. No sigas la estampida, drena el barrel, antes de despair al pez, como digo yo para, oportunidades obvias. Otra, ancecdota personal que ilustra mi infoc. Cuando conocí a Warren en 1959, Thidel era un value guy, puro comprando cigar butts. Yo lo empuje hacia calidad deja eso, ve por negocios. Wonderful con managers, wonderful. Tomamos C.S. Candies y Myron, de 25 melones in 1972, he escupido miles de melones en ganancias. Todo por una marca leal en el est, Q Cobra Premium por calidad nostálgica. Recuerdo probar los chocolates en la fábrica, viendo abuelas comprando calles paranitos. Y pensé, esto no mir, no lo vendemos, lo dejemos compounding. Igual con Iscar en 2006, tarde en mi vida, pero reconoc gente excepcional en herramientas. De corte negocio hell of a good, todo alineado. Jedmens no lo habremos, tocado porquero viejos, setsti. No es genial seguir aprendiendo. Major tard que, nunca, tu sabes, en tu términos, diaries, de negocio que he visto, indicadas. Minimizar impuestos obsesamente, seco. En los 60, prob shelters fiscales que son geniales, resultarán en lios del IRS que costarán tiempo y dinero, consejo, CT of recent UN tax shelter. No compres en el mode del negocio, observo hoy, con inflación al 6%, gente com min carga dudas, en plásticos para cubrir basics, tasas de default subiendo por inercies nominales matan. Recuerdo 1980. Vocaral 14%. Sobrevivimos comprando conservador. Para 2026. Hipotético con middle class evaporandos por gigs. Perdidos a IA. Bancos in freeze mode. Cuidate con bajo leverage. Felices con menos. Duda. Enquest. Oportunidades. Si someone si enriquece manes.
Y course, crazy preoccupers, hablemos de bancos de nuevo, pork son traicioneros, no compris no scientes, a los bankers, cetica, rezagos ocultos, sin deep insight, es peligroso, major seguros como Geico, modelo directo, sin agentes caros, moden precios bajos, o consumables como Costco, donde membresías creen lealtad sticky. En 2008, mientras bancos leverage morai, nosotros flatibamos. Si 2026, trae colapso sistémico deudas explotando, inflation forzando hikes, recurda, favorable surprises faciles, unfavorables causing trouble. Manage headwinds y tailwinds con cabeza baja, iOS deciden el resultado. Una menies para ser fuerte, Daily Journal, Qiarm IN, 1977, con unos papapes legales. CRI ticos decan digital mata print. Esper si invert tion software para Cortez. Yhoy genera cash salido. Paciencia, sintate 5 AOSI haze falta. Contrario a human nature. Pudes. Yo stati. Cito es combo loco. Gumption para actuar. Paciencia para esperar. Pounce cuando odds. Favor buenas ideas. Raras. Bet heavy. Amigos. Si recapitulo no. Major digo adis con esto. He prosperado por otros eran tanto. No ser idiota consistentemente. Basta. Para 2026 Ocule crisis. My playbook. Latticework on Paciencia up. Forever stocks hold. Vivan filósofos con fluctuaciones merecen lo major. Gracias por escuchar. Estas reflexiones de un viaje como yo.